சார் எங்கே சார் இருக்கீங்க? பிள்ளைங்கள இருக்கேன் சார். எப்படி சார் இருக்கீங்க? ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க சார் பேசுறதுக்கு? பேசலாம் சார். சார், I spoke to your wife today, this morning. ஆமாம் சார். And you have a lot of stones according to her, sir. A lot of kidney stones, sir. ஆமாம் சார். ஆக்சுவலி என்னன்னா நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்க. தென் அப்புறம் பிளாஸ்டிங் செஞ்சேன். ஆனால் டாக்டர் வந்து கிளியராக சொல்ல மாட்டான். டாக்டர் இன்னும் ப்ரைவேட்டு மெடிக்கல் காட்டினாலே வச்சு இது பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும்னு அதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. Get a second opinion. அதாவது சார், ஒரு முக்கியமாக சொன்னாங்க, you been taking a lot of multivitamins, sir. இப்போ எல்லாத்தையும் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணாரு. கால்சியம் மாத்திரை நான் நைட்ல சாப்பிடுவேன் சார். நம்ம ட்ராவலிங்னால அந்த கால்சியம் மாத்திரைனால வந்தது தான் அது. ஆமாம் சார். How long you been taking calcium? How long? நான் ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்றேன் சார். You see, the calcium, the chemical that comes in kidney stone called calcium oxalate. It's called oxalate. So it goes inside. See, when there's too much of calcium, the blood, sometimes this calcium is not natural calcium from milk or something like that. They may not be natural calcium. பிளட்ல போயிட்டு நிச்சயமா அது வெளியாக பார்க்கணும் சார். வெளியாக்கும் போது எல்லாம் கிட்லேயே போகும்போது அது கொஞ்சமா இருந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் கைண்ட் ஆஃப் கம்பவுண்ட். என்ன சார்? And also a lot of these other multivite means an excessive amount of vitamin. நீங்க பார்க்கும்போது போட்டுமா 1000%, 200%, 300%, 400% போட்டுமா. All these are, some of them are fat soluble, some of them are water soluble, and they'll all go in the kidney and start throwing them away. See, so some of them are not natural. When they're not natural, all these things will start to form in the kidney. In fact, sir, they can even go and deposit in the arteries and the veins. அது கூட நடக்க சான்ஸ் இருக்கு சார். இப்போ முதல்ல நிப்பாட்டுங்க. Go back to natural diet, sir. One. Next is you don't worry about being a vegetarian, sir. Don't worry about it. Sir, don't worry, please. I have seen people who are vegans. Vegan முட்டை, பால், சீஸ் ஒண்ணுமே இல்லை சார். 20 வருஷம் கழிச்சு சார் அப்படி எலும்பா இருக்காங்க சார்லாம். So when the body doesn't have enough, it start taking from the bones and start taking from the flesh. So அந்த மாதிரி ஆகும்போது சார் you will start losing because the body எனக்கு இது தேவைப்படுது, எனக்கு கால்சியம் தேவைப்படுது. ஸோ எடுக்கும் எலும்புலாம் வலிக்கு சொல்லுங்களா. சரி, அந்த மாதிரி வேகனா இருக்கும்போது you must find the alternative diet to give you the calcium in the diet way. Multivitamin சார் is just temporary. அது என்ன உண்மையில இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது சார். கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சார். இன்னும் உங்க ரைட் கிட்னியில் கொஞ்சம் இருக்கு, லெஃப்ட் கிட்னியில் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது சார். ஒரு லைக் 10% தான் கொஞ்சம் இருக்கு. I told your wife already to do the necessary healing la. பெரிய கல்ல எல்லாம் ஒரு 1 mm 0.5 அந்த மாதிரி சின்னதா இருக்கு சார். சரி, ஓகே சார். the beginning stage. ஸோ நம்ம ஹீல் பண்ண எல்லாம் வெளியே வந்துடும். நீங்கள் விட்டீங்க அது அப்படியே சைடே போகும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அந்த மினரல்ஸ், அதாவது அந்த கிறிஸ்டலுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க. சாப்பாடுனா கால்சியம் and all of this எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டு go back to normal diet சார். முட்டை சாப்பிடுங்க சார். ஒன்றும் ஆகலை சார். நான் முட்டை சாப்பிடுறேன் சார். In fact, I'm considering whether I should go and eat fish or not. Because being a vegetarian, sir, we end up eating too much of carbohydrates, sir. எனக்கு சுகர் வேற coming to about 7 something, sir. Never been like that. So என்னன்னா பழம் சாப்பிடுறோம். பழம் என்ன சார், எல்லாம் கார்போஹைட்ரேட் சார், எல்லாம் சுகரு. நான் உட்காந்து 1 கிலோ ரம்பு தான் முடிச்சிடுவேன் சார். நல்லா வெஜிடேரியனால நல்லா போய் மாங்காய் சாப்பிடுவோம். வெஜிடேரியன் பரவாயில்ல, பழம் சாப்பிடுவோன்னு. பழத்துல தான் சுகர் சார். சரி, ஓகே சார். கொஞ்சம் பாருங்க சார். ஓகே, தேங்க் யூ சார். A kidney stone can be as small as the head of a pin, almost invisible to the naked eye. But as every stone former knows, the pain resulting from this tiny crystal structure can be enormous.
inside kidney stone disease. Kidney stones, or renal calculi, are aggregates of crystals enclosed in a matrix that develop within the kidneys. They're classified according to the specific types of crystals they contain and fall into 5 major categories: calcium oxalate, calcium phosphate, struvite, uric acid, and cysteine. The most common is calcium oxalate. How is a stone formed? The first step is nucleation. Ions such as calcium and oxalate that have been filtered into the urine by the kidney spontaneously join together to form a solid crystal nidus. This is called nucleation. There are 2 kinds of nucleation. In homogeneous nucleation, crystals form around a nucleus with the same composition. Crystals of a different composition can also form around the nucleus. Organic materials, such as cell debris, may be deposited between the crystals as a matrix. This is heterogeneous nucleation. The tiny crystal formations travel down the nephron and are usually deposited at the renal papilla, where they undergo the next major phase, growth. Crystals that have already formed then begin to stick together, forming large aggregates. As we can see, crystals can aggregate very quickly. New stones are retained in the kidney, where they can continue to grow for an unspecified length of time until, for reasons that are not well understood, they are displaced and travel through the kidney into the ureter. If a stone continues to grow until it reaches a critical size, which can be as small as 4 to 5 millimeters in diameter, it may be too large to pass easily through the ureter. The edges of the stone may become wedged inside the ureter at the ureteropelvic junction, where the ureter crosses over the iliac artery, or at the ureterovesical junction. The result? Pain and obstruction until the stone slowly passes into the bladder and eventually passes out of the body in the urine stream. In the U.S., it is estimated that 13% of men and 7% of women will develop a kidney stone during their lifetime. Fortunately, in about 78% of these patients, stones will be expelled spontaneously. But stones that become lodged in the ureter may require lithotripsy or percutaneous or endoscopic removal. It's important to note that nearly half of all first-time stone formers will have another stone episode within the next 4 years. Recurrent stone formers are at even greater risk and may form a new stone every 2 or 3 years. But what actually causes crystals to form? Why do some crystals develop into kidney stones and others do not? One critical factor is supersaturation of the urine with stone-forming salts. Supersaturation is the driving force for crystallization. In undersaturated urine, crystals cannot form. The other important factor is a deficiency in substances called inhibitors. Inhibitors retard the nucleation, growth, and aggregation process by binding ions needed for crystal formation and growth. One of the most important inhibitors is citrate. Urine saturation and inhibitor levels explain why, in normal patients, large crystals are not formed. Their urine is not as saturated, and they have sufficient quantities of inhibitors present. But the urine of patients with kidney stones is more saturated. It may also lack inhibitors that increase the propensity for crystallization of stone-forming salts. There are 2 reasons for this. First, stone formers are known to suffer from a variety of metabolic disturbances that increase the amount of stone-forming substances excreted in the urine and also decrease the excretion of inhibitors. Second, a number of common nutritional and environmental factors can cause abnormalities in the urine. These factors may also exaggerate underlying abnormalities due to metabolic disturbances. Environmental stresses, for example, play a significant role in stone disease, especially factors that trigger excess water conservation in the kidney, such as inadequate fluid intake. Dehydration is a major cause of kidney stones.
which is why people living in areas with high temperatures and humidity have a higher incidence of stone formation. A diet high in sodium is a double risk, because it increases calcium excretion and reduces urinary levels of stone-inhibiting citrate. Too much animal protein creates similar problems, encouraging stone growth by increasing urinary uric acid and reducing urinary citrate. Certain medications are also known to encourage stone formation or growth in susceptible patients, including common supplements such as vitamin C. There is no cure for kidney stones, but once an acute episode has been resolved, the key to therapy is simple: preventing recurrence. And fortunately, the most common stones, calcium oxalate and calcium phosphate, can be effectively managed with a combination of diet and lifestyle changes and medication. Compliance with proven management guidelines, such as increasing fluid intake and avoiding stone-promoting foods, can significantly reduce stone recurrence. Medical therapies, such as thiazide diuretics and potassium citrate, are also highly effective in appropriate patients and can reduce the need for expensive assisted stone removal procedures, such as shockwave lithotripsy, SWL. The economic burden of kidney stones is significant, with medical costs reaching billions of dollars annually. Effective management of this painful disease remains a key.